Atiefo yama adofo nyina akwa babio edeba eye Adom 106.3 asetna padwumadie ena edu ebri se yede bremu na anopeso so yede asetna pamu nsam na ebremu onipa dasani bia wasetna mu ensam no ekoyi a eboawo na ye man kyerɛkyerɛ wasetna padwumadie so dia na ye hwɛ de onipa namumu enye de yede adwene ebubu de mema fa mu pen de wo wa wutie me wa fa mu pen ya maame ne papa wo no ma encheche de omso afa mu pen ene abrabo aye bo no in general no eho asem na ye ka ewo asetena padwumadie so anopa me fa kwanya so na ma chia me boss prekompe ane the white shirt man Mr. Abdullahi Awudu Abu, good morning. Abu ya be programs director ane ono ene wo hwe me share programs nyina wa Adom FM ha na de bre yetiefo nti abu anopai me mo ache papa na me ken no na me chia eye ken ansa so yesi ken ya me hira mo so bia wo bia waseda PSC ne de me makwasi trum Katie oni mama Esther anopai me chia mo nyina me chia wo me na me chia Dr. Ernest Asante ane Healthy Life Homeopathy Clinic. Now watch me and sign temu di anya papa enhia no a menhia papa yi a doctor me mo ache wate one nurse for Sandra ane Sandra no danda me nei no fix me kro Sandra ya me hira wate and I see Cynthia so sa Lydia so e ka ho me da mo nyina se ese mabomodi ada na ma hwa me so a me ne onya me na dum nti itimi tia me na so Emma oya ubiara eni ho doc me da say Dr. Asante Healthy Life Homeopathy Clinic or dan soman one Ghana Water Company no and a yenhwe ni mu pe oben St. Martin's de Porry School no enchenwa eho ena be hu doc bibi akoso ni padua no ma wo de achi an hu ne bobia hu anu yie no ko Dr. Asante ho na mensusu ansu nam nyame nam ne so aye amaminti nyame be fa no so na wa ya ma won so omodi ada na ehwehwe ne kira kwan anopa me maame eye ahofe ane Mrs. Papa na dwunu mu dorof na dwunu mu do onyini bebre bara osuahunu bebre aswo kasa unu sampa obi a nyame adom no nimude ena e kasa yi Mrs. Mavis I don't know what me chen ha sesi ai mama me mo ache me pacho hunamu da Yesu ase na me chia me papa Reverend Ernest Alao Caesar ono so ane oye nipa se ono so aben chen ono so aben rough what is a man kan ya dia to djom ye toto wa bin ankasa na ono so na sem bi obeyi ato ho bia no utia etimi siesi wa brabo e ma brabo no konkan e de ma Rev me ma so ache ma me kwa me job so enkwala ne wo ma me o nyina ho ye e de nyame ase tuntum se yo ai o abranti e ugina na so pa anopai ya sa tena so ase so padwumadie so mbekai a bosomi etwa mu ye behwe oba ne be ma setena mu de sese oba ye wo fie de sese be ma ye ye ho ansa de se yi chop money ya keka ni nyina ne yade e koso wo ye ho e wo ye fie huduo mu ne ya sa tena se a ne ehunu se da bi potoka sam ye ka asem bi se suppression just a cast suppression as obi shawo so na eno na no pay ye be kyerɛkyerɛ mu ne ya behwe ade preko pe a eye suppression me maka so obi shawo so keke enso ye maame ne papa start kasa obehunu se bi ka ho na ya hyehyɛ enti na watwe no adi anim nyina no ye de hyehyɛ ne nyina de bebre mu but na the first topic no eye edan ene suppression. Men first when they rap Mamiokia then is suppression Mamiokia mechia we tifo so na mafa kwanya we so I wish me mama a happy belated birthday. Oh wow. Number one mama Beatrice Oye Caesar Auntie B na misha papa ma wakubi na nyakopon bon ho ban no mo ho den na wo wenim ene doso chichorwen na meka ho we fi o man nyina ho sasewa
Ekuya Sister Ivy and me ankasa na me enhia Mama Ekuya say ka suppression ohwe yen twi ka say mu a se na wo kira ase na o say obi a ohye wo so enti no over domineering unse in relationship in Mama Ekuya awade mu no ayete say ewo ho mumienu two people amaba together amoboa mo ho in various aspects of life amoboa mo ho ewo anyonkofem say mo beti mo ho ase say obenya rekikire ewo nipa ho say asamato no obi wiase mu nyia obi eni honom kra nipa ba ko bi wo honom a obetumi esu a kire no obetumi asere a kire no obi amoboa mo ho ewo sika afem obi amoboa mo ho ewo reproduction emu obi amoboa mo ho onoma nyina mu na eba ne say nipa ba ko take care or charge of say enioma munyia mumienu maba together mo hwe say uso ha na meso ha umia ha na memia ha okebi na makebi na yenya na yeni edge nanso no eba yawade animu a nipa baako bi ena se nioma yemienu a ye aboafo a yaba together ye boaboa ye ho no ohun onu ena oka ebem onu na ese a eye eba no ye character eba no ye behavior ye suban ye ne ho nioma na onu ne ye o ne ye enye inteche so onu ne ye no wo hwe ne ye so na de bo wabrabo seni ono ne kasa seni ono ni nipa ehia ede ye nioma ne ade no seni ono no bedwene afa biribi ho no opese wo nso no odwene saa inti no esa say ono betiase say we are two people helping each other say ye mienu ye nipa mienu a ye boa ye ho say ye suban ebedi mu inti na mpem bebre no naturally utumi hunu say you have short for utosin ewo baby ena onipa na we hia no baby a wo utosin no ono no honum no eye ne strength inti no utosin wo baby ono no honum ne sahade no ono no wo no etwewo ekobata nipa le ho because utumi hunu say mitosin wa ha na branch we dey ha say no oboma ewo ho inti se me de me ho eka ne ho a ayana maye prekope enu nti no mka say odo me hu a na che say mi wiase nya no ayete say I don't have any problem ewo mi wiase it's just because onipa no o shema ewo baby a utosin to the no so what yes so yes until you help each other now so no one shall let the other person no ehunu ni sa say or no weakness no strength and anas or no so was weakness wo baby and also was strength wo baby until say we ehunu ni sa pe na bibia no opese o hye wo so na wo yes ania ono no e den ope meanwhile no so no nyankopon ebon ne say mumienu eboaboa mo ho nti baby a wotosini no ono no be hye hono mo mama baby ono so tosini no na wo so wa hye hono na ahye pepepe nti no sebe ono no feel say etesi when people feel say unimu nyansa bebre yes Mama Ekuya sebe suppression so eba ne say onipa ne nya bu no wo na adwene mu so onipa amene ne wo no otisei bibi biara wo beye no say eye papa enye papa esa so de na adwene ebu no empembembre no embema aye omoye suppressive ne think say omo wife no oni krom onim nyansa onim ne ekọ into onye bie na no kra no na odi na adwene ebu into o ma na no kra mpo enye den ensi
esan said na adwen kire ne say sei e na ode ko na sabi unim economics na nkire so unim efie economics unim senia ohun emma wo how a omo manage omo mo skill how a mo fa nyoma bi ugina echi abedwen say wasei nanso no calculated into sometimes you give space but a domineering or personal or yes suppressive no emma space or ma space anytime no why premeditated why judge not to herself would say now what here so no yes but meanwhile no say oye obi a oye hey one hwa na wakwa ware obi a oye soft spoken inti tama oye hey a ese nioma no ubon say na oba na bema no aboerem okasa pe na bibia atodin eno ni nkire se wagimi now so no all solve it problem but oba na bema no nya ba ya pe na o mame nka ma adwen kire no mame nka wa adwen kire no me ka bi kire na say nyo no ma meduane now so the other person no na nka ono so ehunu say ewiase no and then na oni nya problem ba ochina no wanhwa na ohia no into ono ne pe bibia boko into normally a suppressive the person or yes I didn't adwini mu no or feel say onye dey unnim nyansa and sometimes too baby sika akodie and it is normally out of let's say out of fear. People suppress others because of fear. Suru. Yes. 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 Mami okuya last time ne yeka wa ha say. Obi o hono a the only thing na e wona adwene ma obetumi de control wo no. Se ne be ya wo no you will be for him forever. People so instead say misro say ube free me nsa. Se misro say me free nsa den na me ya anka free me nsa. Se me de akrokro se obetimase se ye bedwan abom ye de enije ebekono na adwene ye ne se ye ne saa emum no ube free me nsa ana se obehuri aba begina me kon na nso no me pese me yo hey se ne be ya nya meka biara no obeti ase. So suppression does not bring submissiveness. But among for adwene mu bebre no chimu. So for say en hyeso wo hwi emfa ahobrase enya ahobrase mpo submissiveness obi submit ni twi kura be yese ahobrase so obre no ho ase e de mawo ano nkire sa wo hye obi so obebre no ho ase amawo obre no ho ase ma wo wani so na e krama ahobrase but yen bebre no aya na ya adwene kire en se si ye hye nipa no so a obebre no ho ase amaye ye hye nipa no so a na ye ka no e na eche so nipa no ye den sometimes ya doing we do it to the extent say yemba craft freedom now so ye kunu no mu ana say yen yere no mu emba ni bi nso tumi hye emba ma so pa emba ni bi tumi hye emba ma so out of fear na meka no because osuro say ni kunu be free ni nsa or feel say ni kunu ye so good to the extent say it just manipulating no now or making sure say ne now for cry and in the midst of people no when the husband is becoming nice ni kunu no nice ni kunu ni okay with people oba ubon say na why then we start controlling and start behaving in a way ube fie cry ampo na wasumi ye den and normally no emema to make us say is because oba no ewosika. But you cannot suppress someone and have a good marriage. Yes. Marriage is like a person. Awali wohoi etise nipa. Enye static. You cannot say ye share awali ase no na awari ne ye. Ye share awari na ase no na awari ne ye nti awari ne be ye saa. Senya wo ye nipa o sesa no na awari ne so sesa. When you change, your marriage will change. It is a wo hye nipa so amamekua. Look, we nipa grow ana nipa nyin ana oblossom ewo freedom emu oblossom ewo understanding emu
Wohu unipa no say even when you don't have unipa fefe ewo smudie ewo baby a chese free owo na freedom ye wo nti the moment a ubehye nipa so no na nipa na adwene a ode dwene no na krampo atochema nti no oba chese otumi dwene na otumi take kind of fa ayen hye papa bi bafie no esan se wo hye no so nti no ubehunu se fitama wo hye se subinasilo no bad ni ye ni bibia ye basa and statistics you have more cause to suppress that woman thinking that say woman no enim bibia but in freedom people grow say fa hodie wo hono a onipa no building the confidence e man ye creative e man ye bibia otimi dwin ye e mebusua no epeja. So living with somebody or you suppressive no a chinse ude fiase because mamia people I walk outside no may not experience that from a husband ukunu no ohunu wo mo a esan se or what adwene se nkrofo no obibi ma or what adwene se omunimude ni ahonema so he is lively or ye we ni ahonu so amanfo hunu ni se oye ni papa or nipa eye na esan se waye na adwene se wo no unim ne yakọ sebe awade anya school awade anya school awade anya eyi wabo degree na membo degree ye awade anya se otebrofo na ontebrofo awade eye nyamiama awade eye wo ene me entiase so minsa na minso wonsa nti wo ware sebe atete kwase de nkura na esansa awade ye so minsa na minso wonsa no ba ye na de me ntwa wano papa wasam ne ye de pa de ya na ye me ya ba ko ne se sebe wo kwaware nipa na onya atete kwa ama wo ahyase na wuhunu ne de na onya atete kwa afia na ware ya tena na hunu so ya atete kwa se sisi ano yi obeka my own sisi ano oye me inti no me pese me carve wo say especially say odo no wo mu a ya mesenia pese me ye you know obo say na you start saying you know ya mesebi ya mesenia pese me ye but there is difference between suppression and correction yeah kano there's difference between suppression and correction. Say, o se nipa so, na o tinitini nipa, na empembi no, o tinitini nipa no, eno na ekofa suppression no eba, because ekwanya ye de tinitini nipa no, one tinitini ni ye pe na o se no so. Mami okay what I say because ye enfum so wo nipa ho sanya wo ye wa de ne enye saa na me ye ma de ne ho nioma sanya wo kasa enye saa na me kasa sanya wo sere enye saa na me sere nti e bia na me sere also no cute your friends Syria oh na that Syria no nipa mu na wo sere saa na ndabi so o correct onipa ewo se tone no ayasa o correct didi na tem ane e dey na we swa no sara oh e bia I den one kind courtesy for boys and girls ama and the other way so oh ama eya ye ko nipa mu ohun yesu so we sawa no eno bokọ no akangu na so then you don sabe e dey na we sawa no sa no ada one kind courtesy for boys and girls what the tete me wa no no courtesy for boys and girls ya okay oh me da Mario ke what I say it no ye correct nipa no na there are things so amamiekua you have to let it pass by. You don't become a teacher. Teacher ni kura mpo no akwala ya mistake bi wo hono mo a ebi wo no put the new so na wa because akra no intention. Na wo de ukoye teacher, koye lawyer, koye doctor, bibi bia
no onipa no ebeye no wo bibi ka wo ho oyesi a wo bibi ka wo ho oyesi a wo bibi ka wo onya wo you the person oh yes and you can't trust yourself you are not consistent into no enye bibi bia na person correct na wa adwen kire say manka ni sisi e beto chen manka ni sisi e beto chen the bia na gina ne so the person is not living her life or his life for you. The person is not living his or her life for you. Enti nipa no na braba wo bonye wunti e na obo abrabo no. Oh, asemi dia ya me do. Send the hon kronkron yi topic yi e de amayen na answer na me come sesa do no ho no. adomonline.com was men kan sure say. Ensem bia wo pesa wo kenkan. Ensem bia wo pesa wo te. Ne ekwaso wiase na fa na nyina. Awunyanya ho enti ye no de ko adomonline.com www.adomonline.com na ko kenkan ni nyina ho ne akuruche ensem ni nyina de agu ebia no atese nkrofo okeka wonnim ho nim de won hyeda ante ase wonnim ne fare by o de ko adomonline.com na ko kenkan na fe no wososo ehunu no obi nim na wo ka wososo atimi a kire so me ko adom ne se ni aka na isa adom de wo mo de to ho a na ye 100% no kware Onga full seasoning ane womuso men kan kire say nei enkodidi the spices biada emma emmemo akoma yade enkofa spices bia ma wabra bomu esan say onga de won mo de kakaduro won mo de hwentia won mo de wedeaba won mo de eyejende won mo de garlic won mo de eye akukobesa won mo de nunum chese ya nioma wo man yakopon de ache ya ye de ye hwenhwan nioma gu yeduane mu no eno na ongafo wonga kikamba mu a eno asone bi so a na wa ye bi cube eno wa ye bi so powder eno ntino hwe ongafo a wo onga chicken onga classic onga stew onga 3 mix na fe onga ba ku bi ka ho no mi wi afi be kaya me de beba ane eno ntino bomodi ada kodwa ma so ba bi bia da ye ton eye enuane hwenhwan de nyina no okwa obenya onga aduane bi na wonsoso wa atoto esanse onga for say sa wonya na konya bi to a waduane a wudie na wono ano ade a ede apomudi ne nko a na ede ebebrew aha last one here onga shrimp into your onga shrimp onga stew onga chicken onga classic and efe onga 3 mix bomodi ada pebi na efe gugu aduane mu na san so ma wapomudine esan say eye onga de eye Ghana heya ya di mu to say podcast will say proudly Ghanaian to bomodi ada na pebi na enonum Tabia Herbal Mission so na me kan fa man we wo say nei obehwe na honam no mu ayekusu obehwa na afi wo tutu ayemutim na etete wo kokko ani koko how pa na sisi yade onga onga fue nkama wiemu dio na afi adai Tabia Herbal Capsules no eno na betimi aboa wo na sanfro ni padua no mu na yi koko na firi ho ayi ayemutim na firi ho na yi sisi yade no so e de firi so eni nta na wo kodwa ma so be bia ye ton no pharmacy shop bia chemical shop bia mu obenya Tabia Herbal Capsules bi na wetimi ato ntisa ko na boache ho Repage Ventures and a King's Walk. Woman nyina wo okanshi drug lane kope bi to nanom na ntimi sanfro uni padua no mu na mpa wapo mu den papa bi emfa emrew Ozone's Gripe Water ane nkwada ya na wosu ya awofo na wohye dante wani emma wo ma emtotofe wa no wonsa nkura no wo ntimi nkasa obi ho ane be so sa no no amaame no we fa ho su bi ana efie no nyina no obi aye worried just etime de wo how pa ne adwendwen beto abusua so abofra won kasa na wo su ya one to anga o ma no so anga o ye ne bibia be ne bia kora nya esu onim secret no ane so bepe Ozone's Gripe Water na wo de amama kora na no mabra no abra no emframa bia kogina ne yafu mama yafu na kapu na mpompo ntimi nya na nan yiye o de man Ozone's Gripe Water ibi na man nya bofra no ho ade obehunu se wo sun ne wo ha na ya wo de bateti ni nyina no eso betwa
esan sante sa tambia moteka mu kura na mukọ baabi a wo papa ne papa na drive wa ye worried sansa kura di kai secret no na maka chewa no pe no pe ozos gripe water na fato bag ma bribia se ne be ya obetimi di bia so akura na numu ama ono so enya ifa ahudie akuanim kakra bia me de Helen K Fashion se ho nsem bebro na me de Zoatem anti-malaria drug so ho nsem e de apewo so eno ntino munua ba ye beba sisia na makọ Mrs Adonu ho Pokua 101 Pokua 101 Osimen kan chiro say Yakopon ya adom akina edidie with Pokua 101 or the akodru 633 Ghana Fest 633 pack again how much I say Ghana Fest 633 Park Street Arcadia Pretoria South Africa and the idea no efi ede bremo Ghana Fest 633 Park Street Arcadia Pretoria South Africa was say almost promoting made in Ghana goods with Nana Techi Herbal Company Limited. I China 23rd no South Africa and a one Asia host no Pokua 101 on the OPD and a de Bremo. And you make a tie a year a with Pokua 101 and on the Amelina Children's Haven or see your one-stop shop Kiddie Mall and I been young Mofra Bibia Frim Pabua Equa Pampesi Equa a year babe Bibia Kura at the end of a year a Sefatan Oko a year Amelina Children's Haven Ubinya and a face so no or send a neta Herbal Company Limited and I want a Jumedia ye Pokua 101 edidie with Pokua 101 Jumedia or side of trash in there any day kwa or South Africa trip no on 20th September into Bomodian sa ubetie adom edidie with Pokua 101 na fe na etimi aboa I don't say dia maba back to studio yaba back to studio Mrs. Adonu suppression obi suppressive obi ya papa edi bebregu kwan mu na mama mi ati ade ba ko kan ya me fa ye ne say correction no suppression ye correction o hye obi so na nkyere sa wo tenetene no enti me ye fa hye adwum se ye hye nipa no so a na nipa no be ye de ye pe da bi anhwe kura na fe nipa no aye west enu nti no ade na so de to aso amayetifo anape amen amen Wahindimra se Wahindimra Yabo pa se radia hinimra ewa wariem amen radia hinimra ewa ya dada sitinem amen pa amen adie ba ko a enika eni se awadie mu no ensem a ye fafiri bible ensem a ye fafiri ya sitinem etoda enika because said ye tiase no in the Bible, no, I don't think says sana unyame peso o chire. Ye ka suppression. Bruni says suppression ye say who dominate and answer to assert one's will over another. Assert one's will over another in an arrogant manner. And yes say who assert who will not in a good manner, but in an arrogant manner. Adia ba ko amahu ene say as suppression eba for a reason. It doesn't just happen say obi suppress. It comes with a reason. And san obi nsha wo so no na wo die ntia opeso sha wo so. Me pese en kan bibi e wo 1 John chapter 11 verse 48. Mpacho mekai John, the book of John, Gospel of John, 11 verse 48. Was it, if we let him alone go on like this, everyone will believe in him and admire to him. And then the Romans will come
and suppress and destroy and take away our place and our nation. Mema sem pa gina ha was say if we let him go on like this, everyone will be in him and admire to him. Say ya mane kwaso a nipa benya ni mugidie na ase obeba benya nipa be penasem obenya odobia nipa benya odobia man e begina tum enti say eba suppression a etoda it's people's way of craving for power. Kwanya nipa bi fa so petumi in marriages no and I say our any relationship be no. There is leadership and then there is submission. The leadership here comes with love and a submission. Say you can never submit to somebody who doesn't love you. Submission any love odo ni ahobrase eye ade baako a we de ma na we age. Nti say ye ka say submission, especially a man from any ye ka say asem we say wo bra wo ho asem ma wukunu ena say wo bra wo ho asem ma wukunu say okunu ni etire e wo fie sa asem na yaka nti no ama mema adwena yo mo say oware oba ni ye school ni no no ye teacher enti no ono na say o kire ni school ni ade. Enti in the quest of say or chire ni suku ni ade no ofa say your classroom ono wo upper hand na dwe ni say owo pre-knowledge chen wo a o chire wade no teacher ni bia no yesi de wunim no wuntimi mma enti o teacher ni bia wa adwene bi say ono nim bibi chire chen nipa na wo ye den o chire na de enti so wonim bibi chen nipa na o chire na de ne dia ene na nipa kro no ese o submit to ono ese da bia oboni mu ase ese wo ye no yesa masa ade ba ko ese nipa ye hunu ni se awade mu no Bible say we are compatible. Aware mu no ye ni teacher ni ena ye ni school ni aware mu no Bible say compatible e kire se wo ye mese so maybe I am not equal to you but eno so nkire say I am below you enti asesa wo dem ye den etoto fam enti wo free suppression e wo Bible mu a enkrofo bebre prese kwaya obefa so a obema da bia wo no obehye nase enti e ba wade mu a wo se obema bi wo ho a ompese ne yire kura ye den eye adwuma obema bi wo ho a ompese se bi oni yire ebekọ nanim empo wa education mu obema bi wo ho a okwaware a ompe oba a wako suku akọ akire obema bi wo okwaware ompe oba ninim owonim die obema bi wo okwaware a ompass oba ni nsemu eden edu because na dwene ye ne se sa zika no bema sa oba no one ne beba be yepe enti wo pe kwan bi so obefa so a obema wo wa ho de na ye den abafem enti ubon sesa ne yire eye adwuma mpo na se onya sika kakra wo ne nsem a ofa kan ni we bi obema oba na yusu onu ni sika na ma ni sika na ye den abafem said ya be ya ono be ma no obe maintain ni leadership ana se obe gina ba bi o ye den ogina ade ba ko a master dia hu ni se nipasu a ye diti wiase no nipasu nipa banya ye no ye different and this wo be sua psychology omo be ka kira wo se nipa our temperament as a people no and also my ye be domineering and na say ye be suppressive me fa obi te say temperament ni ye wo ya chichemu for ye fa nipa bi mo te say phlegmatic ye nipa omo bre omo ho ase omo ye nya e wo mo decision making mu ade no obetwa o nanso okono nkakra ansa na waye den watwa ye fa obi te say sanguine ye nipa omo ye gidigidi they take actions very fast. And due to that action taken fast, they don't take into consideration certain things as no taking action. And they make mistakes. You find the baby to say melancholic. Melancholic are some way
omo in between phlegmatics and between sanguines ono or action kakra but odwene kakra ansa na wateki action or avoiding nyama kakra. They are very very cautious in their decision making. And to on taking the decision in tentem and also in Chelese on so nim nyansa. Yemfa obi to say cholerics. Asama ye discussing and ope, it has to do a lot with cholerics. Cholerics are people they don't lay on other people's foundation. Onyo bia wo wade na wo ya no obe den obeto so. Onyo obia oma kwan say wo lead no na onu ni wachi. Cholerics are born leaders. They are the type say tem bia opese ono ne de take charge. Ono take charge. Ono de ne dia oka mfonsuo ni ho. Ono de ne dia oka no eno na ye nokre obi ade anya den anya nokre. So if you marry a man who is a choleric man na say wo oba no you need to know the kind of man why den waware no because they are the kind of men ono no ne wo be ye bia no enya perfect. Ono ne dia obeye bia no opese o kire so ono ne dia na ye den eye perfect. Onji obi success ntumu easy sa. One wote ho no ma opese o kire se ono na oye wunyame na wo ye na kwada ni ono ka ene bamu wo de bia wo be ye bia na da aka se obi kura ho no ma adidie mpo obi kura ho amokwa abonten obi kura ho efie nkwala asetena mu obi kura ho no ma efie adeyo se cholerics ye nipa bia wusi na taade kura wanhwe ye obesen first because when si ni ye oto na taade na kola no kura mpo no want to so ye. They are the people omo ho ahomte time bia o hye nipa so just to maintain leadership na dwenya ne sasa oye oma wo kwan a wo be den oni ba ba ye pa na be di so. And those people are one of the people I mean ka say oye choleric kire say onye nipa. Bible when you take a man like Peter the apostle Paul the apostle you realize Paul you be a enya ne wo kan wo ye den offer beno nkire se onye nipa papa ono nso wo kwan a wo befa so ane na ye den atena se mpo ne nhye so ni mu no wo nso wo be hu kwa befa so wo be training na ono na dwen ye ne se o hye so but na ye for good wo for be to say Abraham was a phlegmatic until a young crofo ka say adentina Sarah ka so won kofa Hagar wo ye den ofa. Phlegmatics are people they take decisions slowly. Obeche ansa na why den wa taking the decision. Nti say we are phlegmatic now ko wari obi o ye cholerica. Asundua dia asundua toda ebi nye den emfie ho because onu hu say we ye slow and we ye student. Onu no ye quick. Nti na dwen ye say onu na time bi as so ye den o take charge. Aya na ni ref say omo take decisions in tentem no because they don't think through very fast and so no ma take decision no they are prone to mistakes. Omo ye slow in action no omo ye nipa bi ade attached to you omo ye nipa bi omo nti omo nya den emfiri nipa ho enti se wo hu obi na se oyenya e woni decision mu a enkire se onye nipa nti na tese se wo ye den wo hye no so tem bia no ne ono ka no enye den enye nokre na emomu wo de na ye den eye nokre. We are individuals with different temperament and based on my temperament I may not respond to things I hope I may respond on because me so me work one kwan say me dwene de me ye no ho ansa na my den my ye and is a woni obi te na sesabio o hye nipa so a eya ahomte atete ne wo be ye bia no enye den enso nani. Some of them they do that to maintain leadership, they do that to maintain love. Obi wa on pese ni said your sofo kaye no on pese obey den who obe lusu. Now in his quest of maintaining you no onim say sebio wo hye nipa so e pam nipa free ne nchen. Na mom if you are a leader na wadwen ya wo say wo unim nyansa no ese we introduce love. Bible say empo agidifo ewo ye nokre kamu no yemfa odo. Bible say Yesu ko hia oba no ewo abura na no na onim se sa oba no ye dwamamofo na onim se sa oba no wa wari bebreu onim se sa ba no sabio na onye
papa now so Bible say yes kwanya ofa so a oka asem ne kire oba no she didn't feel say ono so nye den onye nipa she didn't feel say ono so she doesn't qualify wahu but kwanya ye befa so a in our attempt to correct our wives our husbands kwanya ye fa so a ye kanono ye ma kwanya ye fa so a ye kanono and no enema ye hu say ye correction no instead of correcting no we are suppressing them. What can in him dear? The name onyam na some due na why then what can say? Oh man, if you listen or no dear one, you intimidate the person, you persecute the person. Oh man, if you say or no dear one, then on session. And to say, you be who say instead of correct, instead of suppression, no, a better correction. The anti correction say we introduce love. Kwanya wo fa so awoka no ma enye odokwan so ma ne nye se asenwe se me na ye ka kire me a enka se na me den me fa no ese wo se wo yire no so awone ne te ho no ana wukunu na awone ne enam no ono nso no oyo onyame seso bo boafo ena wode na ye den ama wo onyame bo wo yire no se ne seso enti wo triti wo yire a be very careful enu nti na answer na Messi no ye beka bibi wo Romans. What kind Romans chapter 1 verse 18 was it for God's wrath is revealed from heaven against all godliness and unrighteousness of people who by their unrighteousness suppressed the truth. Until I thought that a young prophet a mema omuta intimidate you omo yeremo e so omo yeremo so sa at the end of the day we be hunu not wheelchair mu yes we betina wheelchair mu se wo tie dia mekan na wo dia wo yere no wadane na te se onya hwe wo mu no se wo ye nipa wo ya hwe enya ye ne ye kan Romans ne ye kan Bible say onyankopon abufuo ye den e ba wo so because one why you want God over your wife but not a leader, or God over your husband, God over your husband and not a submissive wife. Aye. Because you don't introduce love in your correction, no, you want to introduce yourself as God over the person. Bible says, "Oh yes, sir, onyamia bufuo ye den esane free osoro ba wo so." Now at the end of the day, when you beba ho so no, na wo ti hwiche mu ni epian. Afa no be hunu no wa better than vegetable. Because onyo Bible say onyame ni obi anya den enche ni tumi enti wo be say wo ya wo God over obi a wan hwe ya wani beba ho so no wa ye vegetable wan hwe ya wani beba ho so no wa ye vegetable chese wa ya to so de ye de ba pesi edi chese hwe crowd ye di mpodi obi ampe no de anu aduane edi because hey we say emu ye hu aye asensena padwumadie ena waso guso ewo Adom 106.3 Munyaba mami akua ena motemenka no pay me ne mpanimfo ye si nkonwa na de mpesa meka ne se odi akọ Facebook eye Adom 106.3 Facebook na ebomodia ene yen enroli ko ho wasem bia pesa o kan bia fato ye beje ne akenkan ma ye nua eye Felix Apia was Mavis, you have dealt, you've done it all. God bless you more. Watching you from Italy, Modena. And I was sharing. Eddie Efri. Pabra. Bejina haneye. Facebook no rolling na men can come shift pen ai. Aha. Yeah, Felix, Prophet Dake or say, good morning, my Mekua. Thank you, people, for this message. God bless you. And Emmanuel Mafo or say, wow, Rev, you got a good wife. You got a good wife. Wow. Bazooka King. I said, this woman is good. Isaac Adams. I say, nice one. Nice one. Adom FM. Okay, this is better. Isaac Adams. Maka ne dia no message si do so
Diana Danswa or say amen, amen, amen. Francis Mensah or say nice topic. Erica J or say Madam, God bless you. Portia Fodjo or say Rev, you are very true. Bless you. Oba Vic or say good morning, Mama. Good morning, Ovik. I can say or say nice one. Beve Ash or say you do all. Opoku or say amen, and I receive it. Makan Bazuka dear Makan Isakana ne dear Diana so dear Makan. Well, so I say Eunice, lovable Edu Brown, powerful message. Thank you, Emmanuel Mafu. I say God bless you, Rev. Osman of Fa of Faye. I say Mommy, good morning. This is your son. Okay, Emmanuel Mafu. I say wow, Rev, you got a good wife. Abeku Mills. I say the video is not coming. Oh, Mama, now it's coming through. And to know, Eunice Bio. I say Mama, good morning. And na say kweku mami akua say I love your voice. Hey, we are sure pa. Josephine Menu. I say good morning, Mama. Nice one from Mainz, Germany. And Bakovsky. I say Oba Pekua, you are too much. Manuel Saki, good topic for our lives. Says Joyce Cat was great. I always learn something. Kweku Streams production team, check the video. Yeah, check it. Ya Obi Diaba. Mami Ekuya, God richly bless you. Odo Tema or Semen Kancho say, Ma'am, good morning for your wonderful work you're doing for Mother Ghana. God bless you. Felix Apia, Wawa Makanidi and Mercy Ewa. I say, that's the right word that Reverend used. And Paul Doe. Setafie, Sophia. I say, good morning, Adom FM. I'm watching you live from Dubai. Good topic. Mercy Ewa. Good morning, Mama Ekuya. I'm watching you from New Jersey. I say, I keep up the good work. Love you all. Prosper Dake. Good morning, Mama Ekuya. I say, you people, thank you people for this message. God bless you. And Eriko. Papa Joe, I totally agree with Mrs. Adonu, and good morning to you all. Nana Techikweson, I say amen. This is my first time to see you, Mama, watching you live from South Africa. When so I say Nanaya, okay. I say amen, no, Mommy, watching you live from London. Nana K, I love this program. Keep it up. God bless you. Martha Ruins, I say have my condolence for your loss. Oh, you Martha Mamiekua, I'm watching you live from Germany. And that's a good topic. Jillian Weko, good morning, Mamiekua. Your crew, Mamiekua and your crew, I'm glad enjoying Asetinapa. God bless you all round. Mabel or Marie Wadie, the pastor it's just wonderful. I'm listening live from Hamburg. Mami, more power. You are blessed. Message is in doors. Mami fa AC Hansa. Nefe ni yabebi wa yabetwaso. Kufe Jidira. Ernest, I say good morning, Mami Kuya. I'm listening to you live from Elubu border. I say from Oduefi and Mate. And I feel our camion me fasos in Inshira God's will, Frederick. I say, would you still stay with a woman who doesn't respect you? A woman who doesn't know how to say I'm sorry? A woman who doesn't appreciate you? I say, would you still stay with them? Yes, you will still stay with them. And when I say, na and churchere and a kasapa and a year and siasie et me a year juma Evans Lie. I say, good morning, Asetinapa. Very educative program, saving homes and marriages. God bless you, Mamiekua and the team. Yate yebetri ahone yaba yebape yebetwa eye Asetinapa dwumadie so Adom 106.3 ebasisia. Jim FM.
Na minim say Natural Way Herbal Clinic. Etumi sa kidney yare so simple sao. Mira. Enti Dr. Wiafia Kenten. Eka say you kidney ba ko mamia. Anka wo beyi. Nka megine ho. Wei, wo sorry a wo se wo do me. Oh, mama ne nane ntokwa. Enu nti na Dr. Wiafia Kenten ya wo bonamra ne prof. Abepie Natural Way Herbal Clinic ho no. Se wonya kidney problem direct. Ana wanunum diabetes ni BP nro bi. Sa na ama akwa kan wo kidney esa no a. Wonam haba ma ya so ebesisi kidney no ama esin dadamu pa. Diabetes, BP, typhoid, empemu mraye, awo, yare bi ebinom nsa. Ni nyina was so easily. Wonu mu a wo weni yare no baaye no. Wan fe dran so weni so. Wode gutu emu a na weni hwe so saa na ehiliw. Wa bin ehaba ma yare samu too much. De nankopon de cha wono sunu no. Natural Way Herbal Clinic. Hwe hofe. Nenso on charge abodin bia. Wo Kwashiman ede ko Santa Maria kwan no so. Wo Benija Love Hotel. Fred Doctor 0200-792-466 and then 0245-159-547. And Penny's Uncle Fadi Inchi, near Drama for so they are Kayanum. How life wed depa. I don't know 106.3 FM. Yet, dear bro, ya to the How Life Fiesta. Not ye, yet the live band the mood dead to say wavy and there, bro. All Senkelin Saka. Hey, Edepa. Isanti, ya wadabia. And you may 8 p.m. I go to 10 p.m. You got the various pub centers near Bo live band everywhere Abba studio live. Now bet you wasum today. Dada ho shake you ho. It's how life fiesta no. Ya de bro, ya wadabia 8 p.m. to 10 p.m. You be come on so. Near the feed no. Alpha studio a bed in the camera. This is Mike 2 baby. Darling. Yes. Na den wo fa pilaso moto mo kwa hefa. Me koda kunwan mo hall ho. Ei, na boni ban ma ye wa free mpa so koda hall. Ah, me koda hall say. Wo ka so koto Oson's Grand Mixer. E dia bra bofre ma bofre e je su akoto. We abofre be su akeka yasum. E dru ba bi kra e kra. Afi no be cross e pia de kra. Me koto famu ani. Mira, ene de odika, ene de wudi bim. E che se minister sa bofra ne yam ya ne ya. Oji frama, osun, opre. Na sa woman no Oson's Grand Mixer no mo a. Na adwene from ebema na dama wo fo no so kra nya kwan da. Na che se ne me nya kwan me kokro ma mantem. Da ben ya to dru afiri Oson's Chemist ya e di hwamoda. Ei, e bin si da. Na dent na wodi Oson's Grand Mixer. Abram ofresa bofra hu beto wo mo. Na wonya ntem kopi we kwaje se me ame kopi bi kra e to bra bofra na smasa. Oson's Grand Mixer e wo chemical ni pharmacy shop BM. Atufon ko Oson's Chemist o kan hia kra. Edru ba bia na hu ahin o. Oh, darling. Oh, jawa. Tiefo, munche putupu kai wo yima ye. Ye sentwe ni owo bia asem ye si no kase. Ose sakra ye bi koso enya gokra. Yo, tiefo, eye aduane mu sakra ya na ekoso. Na de na mafo kafa ho. Makocho bars, restaurants, if you won kura hudu, and e kura sigina. Ni amafo keni. Anokwa, enkrofo ni anje aduane mu sakra ye abai ho pa. Na de na de sakra ye bai. Onga keeps intra. Sesi ameduane bia say ya jollof. Wache, fried rice, contomre froye, ayoyo kwai, aprapransa na kuko froye mpo, amana ya kono a, ni omo ka ne se, sesi yanko efie bi emu a, ni amafo ho pri wo mode ya aduane ani, onga shrimp cubes. Na waso bi ahwe. Hello, who ho? Onga, ye ma me boafo. Onga. Say, Olympidia can crow any bar, I am agency so. Now so Ecopa says, seeing who cotechima, and ye na sempa and a diabo. Say, yes, see ya dear pa and I Julie Pediana Bossodia. But what yan num tabia hair bar cups, I am Tim and I do your free apostle. I'm a routine young Hoshia. But what yan num tabia hair bar capsules, tabia hair bar capsules, a busso, our pharmacy shops, any hair bar shops, and we are suffering. And now for our true for you 0243 686861. Hi say, who ma akranu for? Who your pen for? And now we di infield watchia. Who numbi? Tabia Heba capsules. Won't numbi.
Atiefo, munche putupu kai wo yima ye. Ye sentwe ni owo bia asem yesi no kase. Ose sakra ye bi koso enya gokra. Yo, atiefo, eye aduane mo sakra ya na ekoso. Na de na mafo kafa ho. Makocho bars, restaurants, if you won kura hudum, and e kura sigina, ni amafo keni. Anokwa, enkrofo ni aje aduane mo sakra ye abai ho pa. Na edie na de sakra ye bai. Onga keeps intra. Sesi ameduane bia say ya jollof. Wache, fried rice, contomre froye, ayoyo kwai, aprapransa na kuko froye mpo, amana ya kono a, ni omo ka ne se, sesi yanko efie bi emu a, ni amafo ho pre wo de ya aduane ani, Onga shrimp cubes. Na waso bi ahwe. Hello, who ho? Onga, ye ma me boafo. Onga. Jim FM. Jim FM. Jim FM. Adolfo Yama obi bia wotie eye asetena pa anapay ewo adom 106.3 yemo akwa ba wate ebio e de badwumadie so anapay ye hwe eye ye kasa obi e hye wo so a anampo poto kasa mu ye kasa pressure na enchiremu no e na eye mempanifo Mrs Adono animpatwe acha Mr Adono ma me why ya acha na ma me na ye papa Reverend Ernest Alawo Caesar ono so ya onchia na yere mame NS mpacho achia yere mame why ukofi am chia no why I don't know enchiremu ne defiri won ho na eba enti wotie bi mentie ne kekekekeke tie bi na fasesa wabrabo tie bi na fasesa waware ne enko yie no ne ye kan ya wasua no fa na efa ekọ wawade mu na emmoa emasomdue emre fie ma wokru ne nya fie ti na ma woyire no so mre no ho asemfa ma ne kunu ewo wobuo kwan so be ma woyire bre no ho ase asebe nkyerese wagimi na wo ye hey so wo hye wo ba so a eya na nya adwuma na eye revel kan no o se enhyese wo hoi enye atene enhyeso enye se wo tinetine wo bi enti na ma enhyeso enye wade oba wo hye wo kunu so wo ba sakra wadwen wate na mom no monyema awade aye onyankopon ne sukupon no enti mi ehu embra mfaso ema ewiase ne na fa na enyina enche bia bebie phone lines na tomo Helenke fashions se men kan kire wo say anope bomodin ada na efa ho ebebo no wo Waterma community 1 our former Kingsway building no ho a wo say ayefro na wo ko ana party bi no obi invite wo ana obi na wo na wo ko jana mana to ne bedin ana mpo no eye wo na apese enede wo so o ma wo kra pageant wo fa wo ho na adwuma bi a wo ko wo de akọ na bi o assess men kan kire say eye no nyoma me bobo so ni de keka ho de a then wani afa bra ne ho say ope atade ade pie akọ ba bi adwumre evening wear say de kan potokasa mu obetimi anya bi a ode be hyehye fine na afa so no say wo ye obi akọ ye adwuma wo corporate adwuma bi ti say office adwuma bi bank bi ana bi ate sa na pe ho ntade a skirt suit wo ho trouser suit wo ho dress suit wo ho just say leather shoes papa ne bag belt ne ade ni nyina ma ne mema de ebi ewo Helenke fashions was men catch all the person and be around on question be one potem one idea. Sabi yan potem yan fan to men see a book and fan and amon potem and I ain't share atadia sabi any ahua and fan and amon potem there be one am potem there but still I will look good was a brand horn in a kind of casual way branabe pebi and fashion say oh me quite sorry you rebi open be to a goose one wako nina until then I will be a Helenke fashions or was me some more cassia say when nim and our person will see say bia makeups no foundation powder ne ade o Helenke wo ho Mark wo ho Fashion Fair wo ho o Bobby Brown wo ho Iman ene de akeka ho nyina o bi e wo ho a wo ba obetimi de ahwe de ne wo honam no age na wato anu bi na de siesie wani fefefe wo san so wo eye enwoma ye digu yensa ye de toto ye kom chain no ne ade ne nyina wo bi wo ho a wo ba obenya bi na watimi ede asiesie ho ama bia bi a wo kọ ayefro na wo kọ ana pede de eye ye ho ede kwai frase ai froche fascinators no ye de siesie yetire ho eno enye che but I be fine I say rose be flowers be design be na de abo tire ni nchen ho baby oh una wo kro no nye bebre why simple but nice why splendid was men kan cho say bre ana pai fro opetiara odi wo veil ni begu so was bra ni nyina wo bi wo ho lace papa wo ho perfume papa wo ho watch designer watches ni nyina bi wo ho enti hwehwe antel na chi
na frɛ no ɛwɔ 0503 924 990 0503 924 990 and 0244 467 353 0244 467 353 Ubehu Auntie Ellen Ewatema Community 1 Onne eye Modisco Electricals NFA Cash Forex Bureau and a one more a ben ho pay to who sa and you make way me no pay both Auntie Ellen so a share in ho Helen K Fashions or say home of trendy and fashionable clothes. Auntie Ellen, good morning oh me who watch and I'm missing me by me bands me my debia me the man me the cock echo srama me but me bara on when na say no me 7 me home find papa but radio do me me who yenti this week ye simu pe beba na mababe srawo Zoatem anti-malaria drug was men kanchiro was hwe se malaria pa na agbawura ni padua na etete wo wanu mun rohudo nyina de nko was preko pade odi betu ase no Zoatem anti-malaria drug eno na betu ase ma preko pe won kwano no munro bia fa ha wo ho na wase Zoatem ne ye mpanimfo de na gumu ahodo mienu ye Zoatem Fort ene ye Zoatem DS ni nyina no kɔ na doctor e ka se no mo na wanom se wo ye opemfo a kohu doctor sa abofra kuma de utimi ma no Zoatem suspension bi eno so anka hwehwe ma mofra epe wodi gu na no abo so obodo no se to na etu malaria no e de afri eye nipadua no mu amame eno ntia no pe me kanfo eye Zoatem mofra de ena mpanimfo de no ena ede amawo esan se nwumaku a wokofa ba ye Tap Apple Healthcare Limited for wode eye Zoatem ba ye no ababua nipa bebrebe Ghana fo bebre mpotwa mu akọ Nigeria ene hofo ni nyina wono etimi frɛ ebisa se Zoatem no number nta no pe me bo modern na tie na me bo number na ohia se wode bi bebre wo ana bekọ ba bi wo na wakɔpɛ bi ato a obehu wo mo Tema Community 25 wo Health Plaza Dynamo Health Plaza edenim hope na abehu eye Tap Apple Healthcare Limited won na wode eye Zoatem anti-malaria drug e de be drama so on telephone number is 020 431 0031 020-431-0031 and 055 000-5363 055 000-5363 I say pezo watamibi nanonom na I say eye huraye eya de wo tu na se preko pekura wo hwe ne nkosua ntontom no nkosua wato agu amoje ne ma wo hu bi da eno ntina no pen ahanam de adwa no ebese ye bie phone lines ne ntom ye bie lines no e de atomo obetimi afreme numbers ne 0302 216561 0302 216562 bomodi ada na efre na ososo de wasua ene wadwen kire no ososo wetimi e de aba. Hello, good morning. Hello, good morning, Mami Akuya. Good morning, auntie. Anope me peniamo ye ne pa michia doctor ene ma. Me pacho mi wo asam kakra bika mumu ame. Me so wo mu se yen sanguine for no. Ana bia choleric for no. Bibi ha ye kan temti. Nkofu hu ne se ye hye nipa. But obi o honsa oye din so no hye wo so in a nice way. Ade na ese so no so ye ne part. Na wonso oye o part no asenya so na ono so hye wo so. Ebia bibi o ha se muye. Onye ne part. Na kwa to say o hye ma what ye wodi awie no abaye ne de. Nti ya na din kakra. Na so husband so a say wo kowani e chain no ana say won so nyame di bibia dum wa say won so live your life no hu ne say ono e phlegmatic nti no chain no akopem time obe take any decision. The world is also not waiting for us. On say ababo na e kind nti momo ame kakra wo
Matse, me da se pa ye wi na wafrɛ ayi sɔfo no mo de ɔmo number ne to dwa na wafrɛ. Ba ya mesrɛ mo ntwɛn man enko da no nko anim kakra. And last week am de me number to dwa rev. Me am check ye. Me check you. Hey. Just cause it was so sa na me say nti mama me ho me kakra. Nti do ba bi kura na me ntimi mfa bio. Ti mesrɛ mo ɛya mo ma bremrɛ mo sɛ ne ebenya kwan ne afa ne mo akasa na fe obi asɛm ɔde ba no na yɛtimi ahwɛ ho na yɛne na adi nkɔmɔ. Hello, good morning. I'm here to patch me watching. Me patch me jo so me nua bema. Me patch me ni eja no kama committee one. Yo papa yenko. Eja. Alenke oha na eja edi eja kaka me wo se ba no opposite wa me so wa mo nti na. Me kia. Me patch na Dr. Kennedy efa obema ene oba behia nhia mu no ebu ho a hu sei bia sebe obema awujani na so na awo ma no hello manekia patcho yeti o pa o papa etimi patcho bisa patcho doctor hodi da bi doctor ni ha aha oh en kese kamile tune ni munam bisa ra sebra because manam bi ayi bi ha no kakra abante wasi so abese Richard di asanum na ja kamile tune ni meshe zutinye ayi le mo kakra so oncha na mo ngado wo so ya kama hu obetu akọ onko ho me pati you hello, good morning. Good morning, Auntie Kia. Papa Mumpu me Nyankopon dum na so e se ho ye damasi eneji mu pa mumiti baby amenda anafa. Amen. Kakra me waka afa aware no se emanu bi wo no ma mesra mu du ba bi amuntu emanu fu bebre mai se o manu kwan kakra o pese onu chese ni ye o ye no onu o mo control so pepi na anu ze mema no ye na ye ma emanu kwan na emanu bi wo nya manu kwan kakra no nu fi se onu ye oga achem enna ma mema no ye time no ye ta mo mo kwan se omu ko mo ni woni because tina on ma mo kwan kakra se behavior na be via show no mo show so Matias ye pa e mana mo hye mo kron mo so mo nyai e me ma no so mo hye mo yire mo so no nya. Hello, good morning. Hey baby, line no one dey we chiri o line no we chiri mpacho gina ye na esan frey. Hello, good morning. Good morning, Mami Akua. Efo Mami, o ti say Yesu adomo. No, we dey me marketing team no dey kakra. You ma wani kasa system. I said I'm going to plant in one. Media me who say ye be man. Ye na be bre ya di efo. Say ye be man ye share basu too much. Me ye be man so mika. Especially I did the o how power ni mu say ye mobile phone. Say oba nya foko na ni kuru bisa wana oni kasa. Obema nya ko na chese obia pese both president ni obia pese ohu ani paro mo fa no kasa eno so de mboa antini mesre say sa ehia na wo mobile phone so fa phone no bra mi hwe de oni ni kasa e hwana ni ka obi kura kasa do opese de yiri ni pese o ya ase ni o sho bema na no say ade ase no ka enti e mesre say ho ni to de yen hwe de ye ko ba no say de akoya asemo se bema no ni yiri kasa kura pese o hu de hwe ma oba so be oboni enye mobile phone. And yes, I want to pay the massy. We saw people no we are very good pa me that. Yo, I'm also that say. Hello, good morning. Yeah, good morning and the Monday Gangema. Hello. Zozo interzone. Mamba chompo mo today. Ba chon ye dey. Nyankopon do me hu ye pa. Yo, yes yempo me ye pa. Mami, kaka me de ba buane down. Afa no, asetrem okun anado ye se especially wo beyin na wo tumi anado wo power ban pe me be no so ja fanyema bi to ban wo no nye ja opebi mo ban no nye oba twane more than me trust yourself but sometimes to pass or to dominate on the person at man de bia no so wo beyin ni ho ma na fejija wo beyin ni ho pe na fejija
and a baby will be me or shadow being based be a maybe the meow, what be a meeting to me Shamadoda, because I won't be a better to and she mania, especially me, Yanni Chudam Puame to me. Yamane senior day, if you die, your bushon so bad, we shall be second to none. Thank you, Kazoo, stay blessed. Thanks. Yo, me that's a pa. You better find very last call. Hello, good morning. Good morning, Mamia. Papa. What's out then? Yankupan Dumo, now so. You hear Yankupan Dumo? Yo, Yankwe. The owner can say, do the do from I quoted now. Yo, do the do, Yanko. Mamia, I've been saying now here, what for when you won't win? I don't know, activation, Tamba. Me, madam, I'm no way. You should phone back home. I'm not the bar, Massa. Also, the bar. I say, you could phone back home. I could tell them some kitam there. Or be a funny uncle call. As you say, ain't idea with you in yet. You ain't I actually. And I kiss of when you are windy. And I be on any Napa wedding. It's on when you are windy. I'm not Madame Sano. The Manequa, 204. To my wonderful. I am saying, I don't know hey, that's a papa. Yadamiasi. I make your cancer. So for when day as a CSC in your maybe. Your far program is so a DCS in your ma is answer, and you may be a touchma. And you may be a touchma. Phone in some. As I also take it bear 1 month. And then you put your phone, some of the uncle farm back because I don't see a topic on its own. Because Obi me say, meet me boldly. My wife in call, never me and my father man. Now, my catchings when you call. And you me business. Yes. Me now call to me because of phone ring, no, they are me. Oh, a who drop best 5. I meet me the abba, number 1. Mama, I want to be a media way now. What you go because of phone? Why? Because or no reach to millions of people. Obi person was say, "Well, your time and or him aba. Your time and us so. Oh, mommy, here, but you hear Bria, you better not say now. You can't say some way. Say, every say that you better phone or something. There's all to movie. I'm coming baby. I can't. Oh, mommy, mommy, over tranche. Because I be over tranche because on the I say we to over tranche. Papa. Papa se fridge mu. Papa na na me adumu a minimum ye hu I can me hu de make up. Date no obokwa udi ne on the 9th, 10th and 11th. Ye bekwa kwa ye obokwa. Okay. The following week Sunday na ye 18th November. Okay. Ye be wotema. Tema de no. 18th November. 18th November. Into 9th, 10th and 11th November no ye ko obokwa. Na ne Sunday following Sunday no. Yeah, what? I was your mammy a queer. What ye not chair? Oh, cough, sanko, fat TV near dear mammy in Shrama, or no one to minka. That is on my head, the delay. I must have better say, me say, me catch oh, Debbie, I'm serious. Some mammy open. Me for Panso open. My bear, Janka, me uncle Pona, only me, and then me, mamma, more after me. Into my strawberry, take this opportunity to Miss Rowa, shining crime, mammy. I wish shining crown be BM when Matadia to when my tomato or a BBS Cafamano. So, yeah, oh, the Ebrin, I be a one yammy. Some said, I know him. Ah, there may be an also upon me. There be such as or him up, but why my grandma said to me, Abba? Call me senior. Erade, the software can it yet and say, Mama Boyen, Namia Dwamoyen. And dates near 9th, 10th, 11th November, 9th and 11th November. A walk not my 18th November. Into Yame, a brini dua on she is no faster than in chain. Now, we show my miachi na Bibiania Fefe. So for your pon, sir, your pon, me say, enough a number to just young call. Ayo and then the software say and continue me admire Sunday you be say share e wo asetena padwuma die so Mrs. Adonu and maybe Smith was a pa and I saw for Reverend Ernest Alawo Caesar and Pakwesi and Abomachi dom ohima wo ye je aba na ohima wo ye je ice bar o say enra na nya sam keto obi ama me fela
ɔsɛ na nya asam ketewa kora ɛno nti no o won kran krodua mu nkwana pɛ baabi atena agiwani adidi na watimi ama wadɔfo ane wo munam so ani agide a ɛne wobɛkɔ ɛyɛ ɔhema woyɛ gye ice bar ɛwɔ industrial north industrial area ɛne Kodesh asɔre no ɛna ɛbɛn ho pɛ nti kɔ abribi ɔmo wɔ hɔ 24/7 and ɔpɛ wie anwumre anadwo wɔnom wɔ hɔ kɔ na ɛne ɔhema woyɛ gye ice bar edwumakuo no nyinaa monkɔ didi monkɔ twa mo naase monkɔ tena ase nwenwe mo nsɛm ho na afei no bibia nso ɛtotɔ yie ɛma mo makra mo nyakopɔn yɛ adoma dasɛnɛ